马克生病了。马克早上起床以后觉得头疼，他不想吃早饭，只喝了一杯咖啡就去上班了。上午，马克觉得很累，全身酸痛。马克的中国同事们都告诉他要多喝热水。马克不明白为什么要喝热水。一个同事告诉马克，如果我们生病了，医生一般都会让我们多喝热水。马克觉得很奇怪，但是他决定试一试。马克喝了很多热水，真的觉得好一点了。下午，马克觉得自己可能发烧了，他决定去看医生。马克请了假，然后去了公司附近的一个诊所。医生给马克量了体温。马克真的发烧了。医生给马克开了一些药，告诉他要多休息，多喝热水。马克好像明白了为什么中国人每天喝热水。You can join Ask Andy membership on Patreon to get the script with the color coding. You can subscribe to the channel Ask Andy to get more free learning materials made by ANS Mandarin. ANS Mandarin is creating online Chinese courses to help you learn Chinese systematically. And you can join my live international group classes for free for 2 weeks if you buy one course. You can also join the new Ask Andy membership on Patreon to get your exclusive perks and support us. Thank you for watching.